Der Himmel farbt sich langsam von tiefem Schwarz zu einem zarten Grau. Nachlagen die Straßen der Stadt wie ausgesterben die einer das Narren eines alten Fensters und das entfernt Rufen eines Nachtwachters erinnern daran, das hier überhaupt jemand let. Der Fluss, der sich durch die Häuserreihen schlängelt, trug Nebelschwaden über das Wasser, die wie Geister tanzten. Clara hat kaum geschlafen. Sie war in Jungfrau, kaum 20, die seit Monaten in einem kleinen Zimmer oberhalb einer Bäckerei wohnt. Es war nicht viel, ein schmaler Tisch, ein Bett, ein Riegel mit Butchern, doch sie liet den Blick auf die Straße. Von dort aus konnte sie jeden Tag das Leben der Stadt beobachten. Handler, Soldaten, Kinder, Reisend, als zog irgendwann unter ihrem Fenster vorbei. Doch dieser Morgen war anders. Etwas hat sie geweckt, noch bevor die ersten Vogel zu singen begannen. Ein Gefühl, das etwas geschehen würde. Ihr Herz schneller, ohne das sie wusste, warum. Sie stand am Fenster, druckt die Stirn das kalte Glas und lot in die Still. Dann hort sie Schritt. Langsam, gleichmäßig, als gehör die Stadt nur diesem einen Menschen. Clara spannt sichen. Ging dies Zeit durch die Gassen, wenn die Welt noch schlief? Und da sah sie in. Ein Mann in einem langen dunklen Mantel, die Kopfes tief ins Gesicht gezogen. Bewegt sich ruhig, beinahe bedächtig, und bleibt direkt unter ihrem Fenster stehen. Für einen Augenblick hat Clara das Gefühl, wusste, dass sie dort oben war. Ihr Finger umklammerten den Fensterriegel, während ihr Atem schneller wurde. Der Mann hob langsam den Kopf. Sein Augen trafen ihr, klar, scharf, unruhig, und durch voller Geheimnis. Clara konnte nicht wegsehen. Es war, als hat dieser Blick ihn unsichtbar macht, die sie festhielt. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, doch nicht vor Angst, vor Erwartung. Der Fremd neigt leicht den Kopf, fast wie zu einer Begrüßung. Dann dreht sich und ging in Richtung des Flusses. Sein Schritt halten im Kopfsteinpflaster weiter, bis der Nebel in beinahe verschluckt. Clara blieb wie verteinert stehen. Was war da gerade geschehen? Sie wollte sich selbst einreden, dass es nur ein zufälliger Passant gewesen war. Doch tief in ihr wusste sie, es war kein Zufall. Die Minuten vergingen. Der Nebel lässt sich langsam auf, die ersten Bäcker begannen ihr Türen zu öffnen, der Tag erwacht. Doch Clara kann sich nicht vom Fenster losen. Sie fühlt, dass der Fremd sie gerufen hat, ohne ein Wort zu sprechen. Schließlich griff sie nach ihrem Schal, warf in sich die Schultern und schlich die Narrentreppe hinunter. Niemand durfte sie hören. Als sie die Bäckerei verließ, roch sie den Duft von friskem Brot, gemist mit der Kälte des Morgens. Die Straße war nun Wallerschitten, die Langerschienen, als sie salten. Clara folgt der Richtung, in die der Mann gegangen war, zum Fluss. Der Nebel hing dort noch dichter, fast wie ein Schleier, der etwas verbarg. Das Wasser rot lies, und irgendwo schlug ein Vogel mit den Flügeln. Clara sah sich doch der Fremd war nirgends. Und dann, ein Flüstern. Ganz leise, wie ein Windhauch, der direkt in ihr Ohr drang. Clara, sie erstarrt. Niemand hier kennt ihren Namen. Ihr Atem stockt, ihr Hand zitterten, doch ihr Füße bewegten sich weiter, fast gegen ihren Willen. Jeder Schritt bracht sie tiefer in den Nebel. Verblieb sie schließlich stehen. Dort, zwischen den Schwaden, taucht eine Gestalt auf. Der Mann. Stand unbewegt, den Blick auf sie gerichtet, als hat nur auf sie gewartet. Bist du, rief Clara mit heiserer Stimme.
der Fremd antwoordt nicht sofort. Statt dessen trat nachher, und der Nebelski en sich vor ihm zuteiln. Als schließlich so nah war, das sie sein Gesicht erkennen war sie überrascht, war nicht alt, nicht bedrohlich, sondern kaum alter als sie selbst. Sein Augen funkelten im ersten Licht des Tages, Augen, die Zuvilges hatten. Du bist gekommen, sagte leise. Sein Stimme war tief, doch seltsam beruhigend. Clara nicht, obwohl sie selbst nicht verstand, warum sie ihm gefolgt war. Warum, kennst du meinen Namen, der Fremd lächelt kaum merklich. Weil ich dich schon lange gesucht habe nie werden weg. Sie wichen einen Schritt zurück, doch der Fluss hinter ihr lies kein entkommen zu. Ihr Herz poket so laut, dass sie es im ganzen Körper spürt. Das gibt keinen Sinn, flüstert sie. Wir können uns nicht noch nicht, entgegnet trat wieder einen Schritt nachher, und obwohl Clara Angst haben sollt, verspürt sie etwas anderes. In Kraft, die sie anzig, ein Versprechen, das sie nicht verstand. Der Morgen brach ins Whisken vol enzen. Die Sonne kämpft sich durch den Nebel, farbt das Wasser golden und warf einen Schimmer auf den Fremden. Worked fast überirdes. Clara wusste, dass sie hat weggefen sollen. Doch ihr Fusse bleiben wie angehört. Bist du wirklich, fragte sie. Sen Blick ruht fest auf ihr. Das wirst du bald erfahren. Aber zuerst musst du eine Entscheidung treffen. Bleibst du in deinem sicheren Leben, oder folgst du mir, Clara schluckt. Vor ihr lag ein Weg ins Ungewisse, voller Gefahr und Geheimnis. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, der Fremd war kein Tosgung. War in Verlockung, geboren im Morgengrauen, und wartet nur auf ihr Antwort. Clara stand am Ufer des Flusses, den Blick fest auf den Fremden gerichtet. Das rauschende Wassers und der aufsteigende Nebel halten die Sehne in ihn still, die fast unnatürlich wirkt. Es war, als hat die Stadt den Atem angehalten. Falsch ihr Stimme klang schwach, fast wie die einer Fremden. Wohin, der Mann senkt kurz den Blick, dann habe in wieder, und in seinen Augen lag etwas, das sie nicht töten konnte, einschüchtern, aber auch ein Funken Hoffnung. Wohin? In ein Leben, das du noch nicht kennst. Fort von dem, was dich klein halt. Fort von den Mauern, die dich hier gefangen nehmen. Clara spürt, wie ihr Hand kalt werden. Ich bin nicht gefangen, widersprach sie, doch ihr Stimme zittert. Lächelt traurig. Und doch bist du hier. Jeden Morgen am Fenster, den Blick hinaus auf ihn welt, die du nie betrittst. Ich hab dich gesehen. Clara wich zurück. Du, beobachtest mich, ich hab dich gefunden, erwidert ruhig. Lang hab ich gesucht, langer, als du dir vorstellen kannst. Sie wollt fragen, was damit meint, doch die Wort bleiben ihr im Hals stecken. Stattdessen folgt sie einen Druck in der Brust, ein Mischung aus Furcht und Neugier, die sie fast lahmt. Sag mir wenigstens deinen Namen, bracht sie schließlich hervor. Der Mann nickt langsam, als hat genau auf dies Frage gewartet. Mein Name ist Adrian. Der Klang des Namens bleib in ihrem Kopf hängen. Einfach, aber stark. Sie wiederholt in leise, fast unbewusst, Adrian, macht einen Schritt auf sie zu. Und du, Clara, musst dich entscheiden. Ich kann dich nicht zwingen. Aber der Morgen vergeht, und mit ihm die Gelegenheit sie spürt, wie die Sonne starker wurde, wie der Nebel sich langsam verzog und die Gewohnlichkeit wieder sichtbar wurde, Hauser, Docker, Rock, der Aufstieg. Das Leben nahm seinen Lauf, und doch war Clara sicher, dies hier war kein gewöhnlicher Morgen.
When ich mit dir gehe, begann sie vorsichtig, was wartet mich, Adrian schwieg einen Moment. Sen Blick wand zum Wasser, dann zurück zu ihr. Gefahr. Geheimnis. Aber auch die Wahrheit über dich selbst über mich selbst. Clara wold lachen. Sie war die Tochter eines einfachen Handlers Joasen, ihr Eltern waren vor Jahren gestorben, sie let alien in einem kleinen Zimmer. Was sollt du für ein groß Wahrheit geben? Ich bin nur, ich, sagte sie leise. Eine fake Frau. Es gibt nix Besonderes an mir Adrians Augen während den sich. Gina das Glauben sie alle, bis sie das Gegenteil erkennen Tonfall lies keinen Zweifel daran, das es ernst meint. Clara folgt, wie ihr Hörst schneller Schlag. Ein Teil von ihr Wold umdrehen, zurück in ihr Zimmer, hinein in die Sicherheit der vertrauten Mauern. Doch ein anderer Teil, der starkere, Wold wissen, was dieser fremd meint. Wohin würdest du mich fahren, fragte sie. Sie erst fort von hier, antwortet Die Stadt ist nicht sicher für dich. Nicht mehr, seit sie wissen, dass ich dich gefunden have Clara start in Entsetzen. Sie, Adrian schüttelt den Kopf. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber glaub mir, Clara, sie werden kommen. Schon bald seine Stimme war ernst, wie eine Heffelhand. Clara folgt, dass die Wahrheit sagte, auch wenn Verstand sich dagegen wehrt. Plötzlich halten Schritt über die Brücke, die unweit der Ufers lag. Mehrere Gestalten bewegten sich im Nebel. Männer, bewaffnet, mit Schnallen, ins Klassen entreten. Claras Atem stockt. Ist das, Adrians Blick verartet sich. Zeuspat, murmelt Sie haben uns gefunden griff nach ihrer Hand, fest, aber nicht schmerzhaft. Wenn du leben willst, musst du mir jetzt vertrauen Clara wold sich wehren, doch als die Männer nachherkommen, sah sie die glanzenden Schwerter in ihren Hüften. Ihr Gesichter waren im Nebel kaum zu erkennen, aber ihr Haltung lies keinen Zweifel, sie kamen nicht friedlich. Clara, einer der Männer rief ihren Namen, scharf und laut. Sie start. Waren dies Männer, das sie ihren Namen kannten? Adrian zog sie nachher zu sich. Kein Zeit zum Sojourn. Entscheid dich, in Claras Kopf wirbelten die Gedanken. Als in ihr Schrie nach Sicherheit, nach Flucht zurück in ihr Zimmer. Doch gleichzeitig wasseint sie, wenn sie jetzt ging, wurde sie nie erfahren, warum dies Fremden ihren Namen kannten, oder warum Adrian sie gesucht hat. Sie sah ihm in die Augen. Da war kein Lüge, kein Mask, nur Dringlichkeit und ein Warm, die sie nicht verstand. Gut, flüstert sie. Ich vertrau dir Adrians Griff wurde fester, und in einem Augenblick zog sie vom Ufer weg, hinein in ein Eng sie Tennis. Die Männer riefen hinter ihnen, ihr Schritt halten durch die Straßen. Clara rannt, stolpert, doch Adrian hielt sie aufrecht. Sie jagten durch das Labyrinth der Gassen, vorbei Touren und Fenstern, hinter denen die Stadt gerade erwacht. Niemand hielt sie auf, niemand sah ihnen nach, als nur ein Weiterschatten im Morgen. Claras Brust brandt vom Laufen, ihr Beine zitterten, doch sie wagte es nicht, stehen zu bleiben. Hinter ihnen wurden die Schritt lauter. Wohin, rief sie zwischen zwei Atemzügen. In Sicherheit, antwortet Adrian Knapp. Sie bogen ein Eck, rannten ein Stieltreppe hinauf, überquerten ein Bruch zwischen zwei Häusern. Clara hat das Gefühl, in ein anderer Welt zu rennen, fort vom Bekannten, hinein ins Ungewisse. Schließlich erreichten sie ein altes Tor, halb verborgen zwischen zwei Mauern. Adrian stieß es auf, und sie treten in einen Innenhof, überwatchert von Fu,
still und verlassen. Zog das Tor hinter ihnen zu, legt den Eisenstein Daver. Das Garage halt dumpt durch den Hof. Clara lane sich gegen die Mauer, at Mead Cookend. Was passiert hier, Adrian trat naher, sen Adam ruhig, als hat kaum anstrengen gespürt. Sie haben dich gefunden, schneller als wartet. Wir dürfen keine Zeit verlieren Claras Agenbranden vorfragen. Sag mir endlich, warum sie hinter mir her sind. Ich bin jemand. Ich verstehe das nicht, Adrian schwieg einen Moment, dann trat naher, so nah, das sie sein Gesicht im klaren Morgenlicht sehen könnt. Weil du nicht bist, du glaubst sie sen Clara start innen. Sen tun war ernst, fast traurig. Was meinst du, Adrian legt den Handen die kalte Mauer, als such halt. Du bist die letztend. Die einzig, die noch übrig ist die letztend, von wem, sen Blick bart sich in ihren. Von denen, die einst die Staatsschützen salten Clara folgt, wie ihr Hers rast. Sein Wort ergeben keinen Sinn, und doch was sind sie instinktiv, sie hatten mit ihr zu und jetzt, fugte Adrian hinzu, liegt es in dir zu entscheiden, ob du dieses nimmst, oder ob als verloren jet Clara start Adrianen, unfähig zu sprechen. Sein Wort halten in ihr nach, die letztend, die einzig, die noch übrig ist das kann nicht stimmen, flüstert sie. Ich bin nur Clara. Ich hab niemanden, kein Family außer den Erinnerungen an mein Eltern Adrians geteilt den Kopf. Die Eltern, sie haben dich beschützt. Aber sie haben dir nie gesagt, du wirklich bist Claras nie werden wake, und sie ließ sich auf den kalten Steinboden de Hof sinken. Die Vogel begannen über innen zu singen, als wär dies ein ganz gewöhnlicher Morgen. Doch in Claras Innerem tobt ein Sturm. Was soll das heißen? Soll ich den sen, Adrian nicht sich neben sie, sein Stimme ruhig, doch mit einem Nachhall, durchweg trug. Du gehorst zu den Hütern. Ein altes Geschlecht, das die Stadt seit Jahrhunderten beschützt hat. Nicht mit Waffen alien, sondern mit Wissen, mit Geheimnissen, die tief unter diesen Mauern verbergen liegen. Clara lacht bitter, obwohl ihr Stimme zittert. Das ist Wahnsinn. Ich bin kein Hüterin. Ich bin nur ein Mädchen, das über einer Bäckerei wohnt. Adrian legt den Kopf skiff, sein Augen fest auf sie gerichtet. Und doch haben sie dich gefunden. Warum, glaubst du, rufen Männer die ihnen nehmen, wenn du angeblich unbedeutend bist? Warum, glaubst du, hab ich dich gesucht, Clara kennt nichts erweitern. Ihr Gedanken rassen. Als in ihr Straub sich dagegen, aber ein kleiner Teil, ein gefährlich kleiner Teil, begann, ihm zu glauben. Wenn es stimmt, was du sagst, murmelt sie, warum ich? Warum gerät ich, Adrian senkt den Blick. Weil du die letztend bist. Die anderen sind gefallen, vertrieben oder verraten worden. Nur du bist geblieben. Und wenn sie dich bekommen, Clara, ist als verloren sein Wort legten sich wie Blei auf ihr Brust. Sie wollt aufstehen, wegofen, doch ihr Bein falten sichen, als gehorten sie ihr nicht mehr. Das ergibt keinen Sinn, flüstert sie. Ich kann nix Besonderes. Ich hab nie, sie stockt. Bilder tauchten in ihr auf, Moment, die sie nie hinterfragt hat. Das Mal auf ihrem Handgelenk, das niemand sonst hat. Die Traum, die sie seit ihrer Kindheit quilten, ihn statt in Flammen, Stimmen im Dunkeln, einskammern tief im Wasser. Sie hat sie immer verdrängt, als bloße Hirngespen saint. Adrian beobot het sie gena. Du erinnerst dich, nicht wahr,
Clara zusammen. Das waren nur Traumnen, sagt die Fest. Erinnerungen. Fragmentesen, was du bist einzittern lief durch ihren Körper. Sie wollt protestieren, schreien, doch die Wahrheit klopft bereits an ihr Bewusstsein, starker, dringlicher. Und was soll ich tun, fragt die Sie schließlich, ihr Stimme kaum hörbar. Selbst wenn ich dir glaube, was worden alle von mir, Adrian antwortet leise, sie wollen. Dein Anzunehmen oder es sie verweigern. Aber wenn du verweigerst, wird die Stadt fallen Clara wollt gerät etwas erweitern, als plötzlich ein dumpfes Geräuschen das Tor drang. Ein Schlag. Dann noch einer. Adrian fuhr herum, sein Körper sofort angespannt. Sie sind uns gefolgt. Clara sprang auf, ihr Herz rast. Nein, wir haben sie uns gefunden, sie finden dich immer, Clara. Es liegt in ihrer Natur. Adrian packt ihr Hand. Komm, fahrt sie durch einen schmalen Durchgang, der tiefer in die Mauern der Hofsfahrt. Die Wände waren fucket, der Boden uneben, doch sie rannten weiter, während das Tor hinter ihnen immer lauter dröhnt. Wohin fahrt das, rief Clara. In die alten Gange, antwortet Adrian hastig. Die Stadt ist voller Tunnel, die kaum jemand kennt. Nur die Hutter kannten sie, und jetzt du Claras Kopf schwirrt. Aber ich kann sie doch gar nicht, noch nicht, erweitert aber dein Blut erinnert sich. Sie stolpert über ihn los Steinplatt, Adrian fing ab, dann drank sie weiter. Die Dunkelheit schluckt sie, nur ein schwaches Licht von einer Fackel, die Adrian entzündet hat, weist den Weg. Das Echo ihrer Schritt halt unheimlich. Clara folgt sich, alsseise in einem Traum gefangen, aus dem sie nicht erwachen könnt. Plötzlich bleib Adrian stehen. Vor innen lagen Stein halb überwuchert von Moos. Legt sein Hand auf das Kuhl Gestehen, doch nix geschah. Want sich zuhören. Clara. Es muss dein Zeichen sein mein. Zeichen, dein Mal, sagte und dutet auf ihr Handgelenk. Leg es auf die Clara wich zurück. Das ist doch nur ein Muttermal. Adrian schüttelt den Kopf. Es ist der Schlüssel. Die Schulage hinter ihnen wurden lauter. Die Verfolger hatten das Tor durchbrochen, ihr Ruf halten durch die Tunnel. Clara mit tief ein. Als in ihr Schrie, das Unsinn war, und doch hab sie langsam ihr Hand. Sie legt das Mal auf den kalten Stein. Für einen Augenblick geschah nichts. Dann begann die schwach zu lucketen. Linien sich über das Gestehen, wie ein Licht, und ein tiefer Klang erfüllt den Tunnel. Clara riss erschrocken die Hand zurück, doch die öffnet sich langsam, Stein gegen Stein. Dahinter lag ein weiter Gang, heller, weiter. Adrian packt sie und zog sie hinein, gerät als die Ruf der Männer nachherkommen. Mit einem dumpfen Knall schloss sich die hinter ihnen, und still kehrt ein. Clara gucket, ihr Herz rast. Was war das? Adrian sah sie an, und zum ersten Mal lag in seinen Augen ein Schimmer von Erleichterung. Der Beweis. Du bist wirklich. Clara schüttelt den Kopf, Tränen standen ihr in den Augen. Ich wollt das nicht. Ich wollt nur ein normales Leben, das kannst du nicht mehr haben, sagte Adrian sanft. Nicht, seit sie dich gefunden haben. Aber du kannst lernen, sie verstehen, du bist. Clara presst die Hand gegen die Wände, als könnt sie halt in diesem Chaos finden. Und wenn ich es nicht will, Adrian trat nachher, seine Stimme ruhig, aber ernst. Dann sterben nicht nur wir. Sondern alle, die du gekannt hast. Clara schloss die Augen. Bilder flackerten auf, die Stadt in Flammen,
das Flüstern in ihren Träumen, das Licht tief im Wasser. Sie was ain't nicht, wie oder warum, doch sie ant, das recht hat. Als sie die Augen wieder öffnet, nicht sie langsam, zögerlich. Gut, ich werde so hören. Aber du schüttest mir antworten, Adrian. Als nicht. Du wirst sie bekommen. Doch sie wirst müssen wir tiefer gehen. Dorthin, wo das Arbeiter Hutterut und warend sie dem hell Gang folgten, wo St. Clara, der Morgen, der mit einer Begegnung begann, hat sie in ihn waret gestoßen, die ihr Leben für immer verandern würde. Die Lucht im neuen Gang war anders, nicht mehr fucket und schwer wie in den Tunneln über, sondern kohl und klar, fast wie ein Atemzug frischen Morgens. Clara folgt Adrian langsam, ihr Finger stricken über die glatt gemeißelten Wände, die von schwachen Lichtlinien durchzogen waren. Das Leuchtenskien auf ihr Anwesenheit sie reagieren, starker sie werden, wenn sie nachher kam. Warum, leuchten die Wände so, fragte sie unsicher. Adrian warf ihr einen kurzen Blick zu. Weil sie dich erkennen. Als hier wurde für die Hutter geschaffen, und für niemanden sonst Clara schluckt. Noch immer könnt sie nicht glauben, dass all dies mit ihr zu tun haben sollt. Sie war ein einfaches Mädchen, nicht mehr. Doch jedes Mal, wenn sie in ihr Handgelenk sah, und das Mal, das nun warm unter ihrer Haut pulsiert, was ain't sie, etwas stimmt nicht mit ihrem bisherigen Leben. Also waren die Hutter, so etwas wie Wachter, Adrian nicht. Sie hielten das Gleichgewicht. Die Stadt, Clara, ist alter, als in den Chroniken steht. Unter ihr schlummert ein Macht, die nie in die falschen Hand gelangen darf. Die Hutter haben geschworen, sie zu bewahren und du bist, einer von ihnen, hielt Kurs in, und seine Augen verdunkelten sich. Nein. Ich bin kein Hutter. Aber ich war einer ihrer Verbündeten. Ich schwör, den letzten zu finden, wenn die Zeit kam Clara bleib stehen, ihr Stern in Falten gelegt. Den letzten, das war dann ich, aber warum gerät ich? Warum hat man mich nicht vorbereitet, wenn ich so wichtig bin, Adrian selbst? Die Eltern haben dich versteckt, dich zu schützen. Weniger du wusstest, desto schwerer warst du zu finden. Aber das lässt sich nicht verleugnen. Es hat dich geholt Clara fällt ein Zittern in ihren Händen. Sie dachten ihr Mutter, die oft von alten Geschichten gesprochen hat, die sie als Kind nie ernst genommen hat. En ihren Vater, der sie warnt, nie so lang am Fluss zu verwellen. Viel leicht waren es kein Zufall Joasen, sondern Verusch, sie vor Wahrheit fernzuhalten. Und dies Manner, die uns Jajan, fragte sie lies. Adrians Blick wurde hart. Sie gehören zu einem Orden, der einst Diener der Hutter war, bis sie sich abwandten. Jetzt suchen sie die Macht für sich selbst. Sie wollen dich, Clara, nicht dich zu taten, sondern dich zu benutzen ein Schauer lief ihr über den Rücken. Benutzen, wofür, die zum Herzen der Stadt zu öffnen. Sie gingen weiter, und der Gang verlies in ein Weithalle. Clara bleib stehen und schnappt nach Luft. Vor ihr hab sich ein Saal, so groß wie ein Kathedral, die Deck hoch und von Sternmastern geziert. In der Mitte stand ein steinerner Kreis, engraviert mit Symbolen, die schwach looketen. Den Kreis waren Statuen angeordnet, Wachterfiguren, jet mit einem Schwert oder einem Stab in der Hand. Clara folgt sich winzig in dieser Schwaltigen still. Das ist, wunderschön, hocht sie. Adrian nickt, doch sein Blick war ernst. Dies ist die Halle der Hutter. Hier schworen sie ihr trug. Und hier, wirst du entscheiden müssen, ob du ihr Erbe annimmst Clara wich zurück.
Neen. Ich kann das nicht. Ich bin nicht bereit Adrian trat vor den steinernen Kreis. Niemand ist je bereit. Aber die Zeit fragt nicht nach Bereitschaft, Clara. Sie zwingt uns zu wollen Clara hat sich sojournt, ihr Augen wanderten über die Symbole. Einige kamen ihr seltsam vertraut vor, als hat sie schon einmal gesehen, in ihren Träumen, vielleicht. Was passiert, wenn ich, neen sage, Adrian sah sie langen. Dann fällt die Stadt. Die Macht erwacht ohne Schutz, und gene Männer reißen sie in sich. Tas Endwerden sterben, Clara. Das ist die Wahrheit sie presst die Hand gegen die Brust, als wollt sie ihr Rasenshaarsparahigen. Und wenn ich ja sage, dann wirst du zur Hüterin. Aber das bedeutet Opfer. Dein altes Leben wird nie zur Karen Clara dritt sich weg. Das ist nicht fair. Ich hab nie darum gebeten, fair, Adrians Stimme klang scharf, dann sanfter. Das Schicksal fragt nicht nach Fairness. Es fragt nur, ob du stark genug bist trennen stiegen in ihr Augen. Sie wollt schreien, fliehen, doch gleichzeitig wassaint sie, es gab keinen Weg zurück. Plötzlich halt ein Entfernsgeräusch durch die Halle, dumpfe Schulige, Stimmen, die in der Fern riefen. Claras Verein. Sie haben uns gefunden, Adrians Augen schwert, das im Schwachen Licht blitzend. Ja. Schneller als gedacht die Schulige wurden lauter, Schritte hörten sich. Clara konnte sie fast fallen. Was soll ich tun, rief sie Panis. Adrian sah sie ernsten. Nur du kannst die Halle schützen. Stell dich in den Kreis. Falsch einem Instinkt aber ich weiß nicht wie, doch, Clara. Dein Blut erinnert sich. Wird darauf die ersten Schritten tachten im Gang auf, die Männer mit gesuchten Klingen. Ihr Stimmen halten drohen durch die Halle. Clara spürt, wie ihr Bein zitterten, doch sie stolpert in den Kreis. Kaum stand sie in der Mitte, begannen die Symbole heller zu leuchten. Ein Summen erfüllt die Luft, als würde die Halle selbst erwachen. Die Männer bleiben stehen, unsicher. Einer von ihnen rief, holt sie daraus, Clara schloss die Augen, Tränen liefen über ihr Gesicht. Sie hört Adrians Stimme, laut und klar, jetzt, Clara. Hör auf dein Herz, etwas tief in ihr regt sich. Bilder tauchten auf, der Fluss, der Nebel, die Stimmen, die sie seit Kindheit hört. Word, die keinen Sinn ergeben, flusterten in ihrem Kopf, und doch wollten sie sich richtigen. Sie hab ihr Hand, das Mal auf ihrem Handgelenk leuchtet grell. Ein Lichtstrahl schoss von ihr aus durch den Saal, fast die Statuen, die plötzlich ihr Schwerter erhoben. Die Männer schrien auf, als die steinernen Wächter sich bewegten, ihr Augen wie Feuer aufglühten. Clara taumelt zurück, erschrocken über das, was sie getan hat. Doch die Wächter stellten sich zwischen sie und die Eindringlinge, bereit, die Halle zu verteidigen. Adrian lächelt hart, sein Schwert erhoben. Du hast es geschafft, Clara. Du bist erwacht doch die Männer geben nicht auf. Sie stürmten vorwärts, und die Halle bet unter dem Aufeinandertreffen von Stahl und Stein. Clara fiel auf die Knie, das Licht noch immer in ihrer Hand. Sie fühlt sich schwach, ausgebrannt, und doch spürt sie, das war erster Anfang die Halle bet vom Klang des Kampfs. Schwerter prallten gegen steinerne Klingen, Funken sprutten, Ruf halten weiter. Die Wächterstatuen bewegten sich mit unheimlicher Präzision, als wären sie seit Jahrhunderten nur für diesen Moment geschaffen worden. Clara nicht noch im Kreis, ihr Handglut, das Mal brannt wie Feuer. Sie fühlt, wie die Energie durch sie hindurchströmt, größer und starker, als sie jemals gedacht hat.
Doch sie spurt auch, es wurde sie zerreißen, wenn sie es nicht kontrolliert. Adrian kämpft in der vordersten Front. Bewegt sich schnell, mit der Entschlossenheit eines Manns, der nichts mehr zu verlieren hat. Jeder Schlag seiner Klinge war Preises, jeder Schritt bedacht. Doch die Männer waren viel, und die Halle fühlt sich mit ihrem Geschrei. Clara, rief ohne den Blick vom Fein zu nehmen. Du musst es halten. Konzentrier dich, ich weiß nicht wie, gucket sie. Vertraut einem Blut, seine Stimme war fest, selbst inmitten des Chaos. Clara schloss die Augen, presst die Hand auf das Symbol im Boden. Sofort flammt das Leuchten starker auf, durch zog die Halle mit Strahlen, die wie Sonnenstrahlen im Nebel wirkten. Die Wachter wurden schneller, mächtiger. Ihr Schwerter schnitten durch die Eindringlinge wie Durchschitten. Die Männer schrien, einige flohen, and ihr dranken verbissen weiter. Doch das Licht brannt sie, zwang sie zurück. Clara folgt die Macht, doch sie spurt auch ihr Grenzen. Ihr Arm zitterten, ihr Kopf poket. Wenn ich das nicht bald beherrsch, wird es mich zerstören, dacht sie. Adrian sprang zurück, schlug ihnen nieder und rannte zu ihr. Clara, hör mir zu. Das, was du fühlst, ist nur der Anfang. Du musst die Entscheidung treffen, nimmst du das Erbieten, oder lässt du es fallen, und wenn ich es nicht schaffe, trinnen liefen ihr übers Gesicht. Dann fallen wir alle, sagte schlicht. Die Halle erteilt. Einer der Männer hat sich durchgeschlagen, ein großer, breitskultriger Krieger mit einem schwarzen Wappen auf der Brust. Seine Augen funkelten vor Hass, als Clara erblickt. Da ist sie, brüllt Die Letztend, stürmt auf sie zu, das Schwert erhoben. Clara wollte schreien, doch in dem Moment trat eine Statue das Whisken, die Klingste Angriffers prallt gegen ihren steinernen Schild. Der Aufprall ließ den Boden beben. Adrian stellt sich in Claras Seat. Hör auf dein Herz, Clara. Finde die Wort, welch Wort, sie rang nach Adam. Die immer in dir waren Clara schloss die Augen. Die geroskte Kampf verschwunden für einen Moment, und sie hört nur den Schlag ihres Herzens. Tief in ihrem Inneren klangen die Stimmen, die sie seit Kindheit träumt, das Flüstern im Nebel, die Melodie des Flusses, die Ruf, die sie nie verstand. Jetzt ergeben sie Sinn. Leise, zergernd, begann sie die Wort zu sprechen. Sie waren alt, fremd, und doch rollten sie Muhelas von ihrer Zunge, im Licht des Morgens, im Schatten der Nacht, ich stehe, die Hüterin, letztend wacht das Mal auf ihrer Hand brandt auf, strahlt hell wie ein Sonn. Das Leuchten breitet sich vom Kreis aus, fast die ganz Halle. Die Feinde schrien, hielten sich die Augen, einige wurden zurückgeschleudert, als hat eine unsichtbare Hand sie vorgerissen. Die Statuen richteten sich auf, größer, lebendiger, als hatten sie neue Kraft erhalten. Mit einem Schlag zerschlugen sie die Reihe Männer, die nun in Panik gerierten. Clara folgt, wie die Wort sie erfüllten. Sie stand auf, ihr Augen brannten im gleichen Licht. Zum ersten Mal war sie nicht nur Clara, das Mädchen über der Bäckerei, sie war Teil von etwas Größerem. Der Großkrieger versucht, auf sie zu stürmen, doch das Licht packt in wie Fesseln, drückt in sie Boden. Schrie vor what, bever im Strahl de Leuchtens verschwund. Dan war still. Der Kampf endet so plötzlich, wie beginnen hat. Nur das lies some ender Symbole erfüllt nach den Saal. Die Männer, die nicht gefallen waren, flohen in Panik zurück in die Tunnel. Clara sackt zusammen, guckend, Schopfeed. Adrian fing sie auf, legt einen Arm ihr Schultern.
Du hast es getan, sag der lies, und insaner Stimme lag etwas wie erfurcht. Ich weiß nicht, wie, flustert sie. Weil es in dir war. Weil du es bist klarer sahen, ihr Augen voller Fragen, voller Angst, doch auch voller Licht. Und was jetzt? Was soll ich tun, Adrian Hafier, sich aufzurichten? Jetzt musst du lernen, ihn hüteren zu sein. Das war nur die erste Prüfung. Die Feinde werden zurückkehren. Sie werden nie aufgeben, solange die Macht hier schlummert klar nicht schwach. Und wenn ich scheiter, Adrians Blick war fest. Dan scheitern wir alle. Aber ich glaube nicht, dass du scheitern wirst sie standen ein weil schweigend in der Halle. Clara spurt, wie der Kreis unter ihren Füßen warm pulsiert, als bestätige ihre Entscheidung. Ich wollte nie etwas Besonderes sein, murmelt sie. Adrian lächelt müde. Niemand, der etwas Besonderes Word, wollt esje. Doch die Welt wollt nicht nach unserem Willen. Sie wollt nach Notwendigkeit Clara sah auf ihr Hand, das Mal glut nach schwach. Zum ersten Mal empfand sie es nicht als seltsames Zeichen, sondern als Teil von sich. Dann, werde ich lernen, sagte sie schließlich, ihr Stimme fester. Ich werde ihn hüteren sen Adrian nicht. Das ist alles, was wir brauchen sie wanten sich zum Ausgang der Halle. Die Statuen standen wieder still, als hatten sie nie gellet, doch Clara wassaint, sie werden wieder erwachen, wenn sie gerufen werden. Der Nebel draußen begann sich zu lichten, das Morgenlicht strömt durch Ritzen und Spalten. Clara trat hinaus, die Schultern schwer, aber ihr Blick war klarer als über. Der Morgen, der sie einst nur gelacht hat, war nun ein Versprechen, ein neues Leben, das nicht mehr das alte war. Und während sie und Adrian sieht die Stufen hinaufstieg, wassaint sie, die Verlockung im Morgengrauen hat sie nicht nur fortgeführt, sie hat sie verwandelt. Clara stand am Rand der Stadt, die Morgensonne im Rücken, und spürt das Schwicht ihrer neuen Verantwortung. Die Holländer Hutterlagen nun hinter ihr, doch ihr macht und ihr pulsierten noch immer in ihr. Jedes Mal, wenn sie ihr Hand bewegt, flackert das Mal auf ihrem Handgelenk und erinnert sie daran, sie war. Adrian trat neben sie. Bist du bereit, Clara nicht, auch wenn ihr Herz schneller schlug. So bereit, wie man sein kann. Aber, was genau soll ich tun, Adrian sah ernst aus den erste Aufgabe als Hüterin, wir müssen verhindern, dass der Orden zurückkehrt. Sie haben sich gesammelt, planen erneut, die Macht der Stadt zu stehlen. Wenn wir sie aufhalten, können wir mehr über ihr Plan herausfinden. Clara schluckt. Und wenn wir scheitern, dann, werden wir sterben. Adrian legt den Hand auf ihr Schulter. Aber ich glaube an dich. Du bist erwacht. Du bist stark. Clara at me tiefein. Sie fühlt die Energie in ihrem Inneren, das Leuchten damals, das sie starker macht, als sie gedacht hat. Sie kennt die Luft sich herum spüren, wie die Stadt sie anerkannt, sie rief, als sie ihr Herz. Wie soll ich sie finden, fragte sie. Adrian dutet auf den Fluss. Sie verstecken sich immer noch in den alten Tunneln unter der Stadt. Aber sie haben Wachen draußen. Wir müssen vorsichtig sein. Clara nicht. Sie folgt ihm, die Schritt leicht, doch ihr Herz schlug fest. Es war nicht mehr die Angst, die sie früher empfunden hat, es war Entschlossenheit. Die Gassen waren leer, als sie den ersten Tunnel erreichten. Adrian öffnet ihn Falter, und der Geruch von Fuchtem Stein stieg innen in die Nase. Clara spürt das alte Wissen in ihr Pulsieren. Der Tunnel war dunkel,
Doch das mal auf ihrer Hand looket, alsobes den Weg erhellen wollt. Es ist wie ein Kompass, murmelt sie. Adrian nickt. Ja. Die Hutter haben dies Tunnel erschaffen. Sie reagieren auf das Blut der Hutter. Dein Mal Sieg dir, wohin du gehen musst sie folgt in dem Juendinen Gang, tiefer und tiefer, bis sie in Kammer erreichten, in der Sichchten bewegten. Manner, viel von innen, berichten sich auf etwas vor, Schwerkissen, seltsame Gerätschaften. Clara schluckt. Das müssen sie verhindern, flüstert sie. Adrian trat hinter sie. Bereit, Clara atmet ein, konzentriert sich, das Looket an ihres Mals wuchts. Sie treten hervor, und sofort bemerkt in die Manner sie. Eine Rief, da sind sie. Fangt sie, Adrian zog senschwert, und Clara hob die Hand. Sie spurt die Energie in sich pulsieren, sammelt sie, formt sie, ohne sie wissen wie. Das Mal looket grell, und ein Strahl reiner Kraft aus ihrer Handfläche. Die ersten Männer wurden zurechtgeschleudert, gegen die Tunnelwände, wie von einer unsichtbaren Hand gestoßen. Adrian kämpft in vorderster Front, schnell und präzis, aber Clara bemerkt, dass sie selbst merkend, als sie gedeckt hat. Sie spürt die Macht der Halle, die Hutter selbst, die ihr Hafen, ohne dass sie die Kontrolle verloren. Du bist starker, als du glaubst, rief Adrian, während ihnen Genersie Boden streckt. Clara spürt ein seltsames Gefühl von Leichtigkeit. Sie sprang, glitt fast über den Boden, und jeder Schritt ließ Funken von Licht entstehen. Es war, als würde die Stadt selbst hinter ihr stehen, ihr Hutterenergie unterstützen. Ein Mann sprang aus dem Schatten hervor, senschwert auf sie gerichtet. Clara hob die Hand, konzentriert sich, und spürt, wie die Kraft Mals in ihr explodiert. Een Vella aus Licht treffen, schleudert in durch den Tunnel. Schrie, fiel auf den Boden und blieb reglos liegen. Adrian kam neben sie, außer Atem, aber lächelnd. Gut gemacht. Du lernst schnell Clara spürt das Brennen in ihrem Arm, das Pulsieren in ihrem Herz, durch ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ich verstehe es langsam. Ich bin nicht nur ein Mädchen. Ich bin, etwas anderes sagte Adrian. Du bist ein Hutterin. Die Kraftwerden wachsen, mehr du dich darauf einlässt die Männer, die nachstanden, ziehen sich zurück. Clara und Adrian verfolgten sie weiter, bis sie zu einer großen Kammer kamen, in der ein Mask einsummt. Funkenfliegen, Lichter blinkten, hier war der Kern ihres Plans. Sie wollen die Macht der Stadt aktivieren, murmelt Adrian. Wir müssen das verhindern. Clara trat vor, das Mal auf ihrem Handgelenk looket. Sie spürt die Energie, formt sie, als kent sie die Mask ein mit ihrem Willen steuern. Mit einem tiefen Atemzug bundelt sie als in einen Strahl Licht. Die Mask ein begann zu vibrieren, Funken sprutten, und schließlich explodiert sie in einem grellen Lichtblitz. Die Männer wurden zurückgeworfen, die Kammer bett. Clara spürt die Macht durch sich hindurchsickern, doch sie blieb standhaft. Als das Licht nachließ, lagen die Gänner besiegt am Boden, bewusstlos oder geflüchtet. Clara sank auf die Knie, Schopfeet, aber stals. Adrian trat neben sie, legte eine Hand auf ihr Schulter. Du hast es geschafft. Du hast die erste Mission als Hutterin erfüllt. Clara atmet tief ein. Ich habe Angst, dass sie zurückkommen. Sie werden es tun, antwortet Adrian ruhig. Aber jetzt weißt du, dass du stark genug bist. Und dass wir bereit sind, sie aufzuhalten. Clara sah auf ihr Looketendes Mal, folgt die Energie pulsieren.
Ich was ain't nicht, dass ich das kann es war immer in dir, sagt die Adrian. Und jetzt, Clara, beginnt der war weg sie standen einen Moment still, den Blick auf den Tunnel gerichtet, wo die letzten Schatten verschwunden. Clara spürt die Verantwortung, die Macht und die Freiheit zugleich. Sie war keine gewohnliche Frau mehr, sie war Hüterin, Wachterin, letztendlich Verteidigerin der Stadt. Dann, las uns Zurichen, sagt die sie schließlich, ihr Stimme fest. Wir haben noch viel zu tun Adrian nicht. Ja. Die Stadt braucht uns und jetzt weiß ich, dass sie dich hat, die letztendlich, die einzige Clara Lachelt schwach. Die Sonnenbrach Vollständig über die Stadt, taucht als in goldens Licht. Der Morgen, der sie einst nergelacht hat sie nicht nur verwandelt, hat ihre neue Bestimmung gegeben. Und warend sie Hand in Hand mit Adrian aus den Tunneln stieg, was ain't sie, dies war nur der Anfang die Stadt lag still unter dem goldenen Licht des Morgens. Clara stand auf dem Dach eines alten Gebäude, den Blick über die Dächer gerichtet, warend Adrian neben ihr wacht. Die Stilltat, sie wussten beid, dass der Orden, der sie zuletzt verfolgt hat, nicht weit entfernt war. Sie werden zurückkommen, sagte Adrian leise. Sobald sie wissen, dass ihr Mask einzerstört ist, werden sie ihnen neuen Plan schmieden Clara nicht. Ich weiß. Aber ich kann nicht mehr wie früher sein. Ich, fühle die Macht in mir. Ich weiß, dass ich etwas tun kann Adrian sah sie in. Gut. Du musst lernen, sie zu kontrollieren. Nicht nur in Momenten der Gefahr, sondern immer Clara schloss die Augen, spürt das Pulsieren damals auf ihrem Handgelenk. Tief in ihrem Inneren war in Kraft, die sie bisher nur irrend hat. Sie konzentriert sich, lies die Energie durch ihr Fingerfleißen. Ein schwaches Lichtglamm, wuchs langsam zu einem Strahl, der über das Dach tanzt. Sehr gut, sagte Adrian und nicht anerkennend. Du wirst starker, als du denkst plötzlich und ein Schrei aus der Straße unter ihnen. Clara öffnet die Augen. In Gruppe von Menschen rand Panis, Gemmen stolpert und fiel. Hinter ihnen jagt in Dunkelgestalt, von Schatten, die sich wie Rauch bewegten. Das sind sie, flüstert Adrian. Ein Trupp de Ordens. Sie suchen nach neuen Wegen, Chaos zu überbriten Clara spürt das Zittern in ihrem Körper, doch es war keine Angst, es war Entschlossenheit. Ich werde sie stoppen, sagte sie fest. Adrian trat einen Schritt zurück. Gut. Denk daran, die Macht kann mehr als zerstören. Sie kann kontrollieren, lenken, schützen Clara at mit tief ein und sprang vom Dach, landet sicher auf der Straße. Das Licht damals wuchs, als sie die Hand ausstreckt. Die Schatten der Männer werden von einer unsichtbaren Kraft zurückgedrängt, ihr Waffen fielen zu Boden. Einige von ihnen wandten sich und flohen, doch eine dunkle Figur blieb stehen, größer, bedrohlicher, ihr Augen gluten rot. So, die kleine Hüterin siegt sich, nicht der Fremd. Du glaubst, du bist stark, aber du bist noch nicht bereit Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie hab ihr Hand, das Mal pulsiert, Lichtstrahlen schossen vorwärts. Doch der Fremd which aus, bewegt sich schneller, als sie reagieren könnt. Adrian trat neben sie. Bleib ruhig, Clara. Nutze die Intuition Clara konzentriert sich. Sie spürt die Energie unter ihren Füßen, die Vibration der Stadt, die Kraft der Holländer Hütte. Dann bewegt sie die Hand, formt eine Art Lichtbarriere, die den Fremden einfing. Prallt gegen das Strahlenfeld und fiel zurück, wütend, aber nicht besiegt. Sehr gut, sagte Adrian. Du lernst schnell Clara at mich schwör,
Doch sie spurt een nieuwe Klarheit. Ich verstehe jetzt, murmelt sie. Es jet nicht nur darum zu kämpfen. Ich muss die Energie lenken, sie führender Fremd hält sich auf. Das war nur ein Test. Die wahren Kräfte ordens wirst du bald kennenlernen sprang in die Schatten und Verschwund. Clara sah ihm nach, ihr Brust brannt, doch sie wusste, dass sie in Wiedersehen würde, und das sie dann starker sein musste. Adrian legt den Hand auf ihr Schulter. Du hast den ersten Kampf bestanden. Aber dies ist nur der Anfang. Der Orden wird sich nu formieren. Wir müssen lernen, ihr Plan vorherzusagen Clara nicht. Dan trainieren wir. Ich muss starker werden. Ich darf kein Fehler machen Adrian lächelt schwach. Gut. Ich werde dir alles beibringen, was ich kann. Aber vergiss nicht, die große Starkkommt nicht nur aus Macht, sondern aus Verstand und Hers sie gingen gemeinsam zurück durch die Gassen, die Sonnenstieg hoher und Warflangschatten über die Stadt. Clara spürt die Verantwortung, die auf ihr lastet, und zugleichen Freiheit, die sie noch nie gekannt hat. Adrian, begann sie vorsichtig. Wenn ich die Kräfte hatte weiter entfessel, kann ich dann die ganz Stadt beschützen, nicht. Mit Übung und Entschlossenheit ja. Aber du musst auch lernen, Grenzen zu setzen. Die Energie kann nur so viel lesen wie dein Geist und dein Körper tragen Clara sah auf ihr Handgelenk, das noch immer leicht glut. Dan fangen wir an. Ich will nix dem Zufall überlassen. Die nächsten Tage verbrachten sie in den alten Holländer Hütte. Clara lernt, die Energie zu kontrollieren, Lichtstrahlen zu formen, Barrieren zu errichten und sogar klein Bewegungen in der Stadt vorauszuspüren. Adrian war ein strenger Lehrer, aber geduldig. Eines Morgens, als Clara allein übt, spürt sie plötzlich Fremdpräsenz. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie hob die Hand, das Mal pulsiert starker, und ein leises Flüstern erklang in ihrem Kopf, Clara, die Zeit ist gekommen, Adrian erschien hinter ihr. Was spürst du, in neue Bedrohung? Etwas, das starker ist als der Trupp gestern dann müssen wir vorbereitet sein, sagte ernst. Der Orden hat mehr Macht, als wir dachten. Wir müssen sie aufhalten, bever sie Chaos verbreiten Clara nicht. Ich bin bereit der Morgen dämmert über der Stadt, und Clara stand auf den Dachern, das Mal auf ihrer Hand pulsiert. Sie folgt die Energie der Hallen, der Tunnel, der Stadt selbst. Sie war bereit. Bereit für das, was kommen würde. Und während sie neben Adrian die Straßen der Stadt betrachtet, wusste sie, dies war der war Anfang ihres Lebens als Hüterin. Die Verlockung des Morgens hat sie verwandelt, und nun war sie bereit, die Stadt zu schützen, jeden Preis.